See This that. conference will now be recorded. And మనం purchase order create చేసాం కదా. So let's go to purchase orders. This is the PO, right? We created yesterday. 51. Right. So 1 lakh. Let me see the posting profile. I think we got some error, yesterday regarding that item. Maybe the item group that we have selected is an incorrect one. Let me see. Inventory management, posting. Okay, let's see. Let's pause the GRN and see. So I'm going to receive the stock. NGO number, delivery order number. Just click OK. Okay, got an error. Let's see what is this error. So account number for transaction type purchase expenditure uninvoiced does not exist. Okay. Purchase expenditure uninvoiced. Okay, this one instead of group we can say all. This is just for a control entry, right? So for all the items, any type of inventory group will post to this account. Yeah, GRN time. Now it should be okay. We have mapped to only two groups, but for this particular MacBook I selected as a different item group. That's why it is not mapped. Now I made it as all, so it should post ideally. Let me see if any other. Yeah, this is also all. This is also all. This one. This one I'll make it as all. Uh, electronics. I'll put it under electronics inventory. Fine. That should be fine. So delivery order number down. Check the quantity, item on the quantity, everything. Click OK. Okay, so GRN is done. The purchase order is received. Now let's post the invoice. This is just a normal inventory that you are receiving, okay, currently.
Later you will convert that inventory to fixed asset. So that could be any point of time. Okay, so invoice number, enter the invoice date, due date will be automatically calculated, right? అంటే ఇప్పుడు బిఫోర్ ఇన్వాయిస్ కూడా కన్వర్ట్ చేసేయచ్చా విఘ్నేష్? Yeah, before invoice కూడా convert చేయొచ్చు, you can. ఓకే, ప్రస్తుతం మనం ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. జస్ట్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తాం, జస్ట్ నార్మల్ ఇన్వాయిస్ బుకింగ్ అంతే, మీ సప్లైర్ ఇన్వాయిస్ బుకింగ్ అంతే. సో బేసిక్ గా జిఆర్ఎన్ లో కూడా కాస్ట్ ఉంటుంది, ఫిజికల్ కాస్ట్. ఆ ఫిజికల్ కాస్ట్ మూవ్ అవుతుంది ఫిక్స్డ్ అసెట్ కి. ఓకే, వన్స్ యూ రిసీవ్ ద స్టాక్ యూ కెన్ మూవ్ ఇట్. ఓకేనా? సో పోస్ట్. Yeah. Oh, okay, there are some messages. Which are all those? Account number for transaction type, purchase expenditure, product does not exist. Okay, purchase expenditure for product. This one I'll make it as all. These are all control entries, guys. These are all not really required, but just sometimes system try to post control entries. Let me try again. Post. Okay, done. Message, it's completed. Invoice also is done. Now let's see the inventory. Okay, so let's go to item master and see the inventory, how much quantity on hand is showing. Product information management, release products. So this is my item, MacBook item. So I'll go to manage inventory, on hand inventory. Okay, so one quantity is showing, available physical, one quantity is showing. So this one quantity I'm going to transfer it to a fixed asset. I want to convert this as a fixed asset. Yeah, so let's do that. So to issue, to issue the to the fixed asset, we need to map a GL code. So when we are issuing the inventory to fixed asset, there will be a GL code mapping is required, which is issue fixed asset. Okay, so that issue fixed asset is in inventory tab in the posting, same posting profile only, item posting profile only. Inventory tab, we have fixed asset issue. So from where the the issue should happen, obviously it's a inventory account only, right? So we have received the stock in inventory account. So when you are issuing to the converting the fixed asset, you are deducting from the same account only. You should not again maintain a different account. Otherwise, it will if you maintain different accounts, system will maintain different balances, one in plus and minus in another one. So better, it's always recommended to use the same inventory account here. So let me see what is the inventory account that we have received. This could be the account, yeah. Electrical inventory, no, it should not be electrical inventory. Electronics inventory, yeah. So this one will copy and paste the same thing. Yeah. So let me see that entry, guys. Let me see the purchase order entry first of all, in which account has got posted. Let's see the GRN first.
These are all control entries, which is fine. Then go to invoice journal, electronics inventory. Sorry, electrical inventory. Oh, it is electrical inventory debited. Electronics inventory debited in the USD here. How come it has happened here? But the ledger account we have chosen is 120011. Yeah, I mean, see, this is these are all control entries. These are all control entries. Only thing is this INR has actually posted wrongly. This has posted correctly. Okay, fine, no problem. Anyways, I will check this invoice entry again. Okay, so for now we'll use the electronics inventory. Okay, so basically this account will be credited. So let's convert this inventory now from inventory to fixed asset basically. So to convert this inventory to fixed asset, we need to have a journal called inventory to fixed asset journal, which is in the inventory management module we'll create it. So in the inventory management module, under the setup, if you go to journal names, inventory journal names, so click new, let's say inventory to FA. Yeah, so the journal type is fixed assets. So like how you create the journals in the general journal, similar way you can create the journal for inventory journals also. Okay, it's very simple. It's simple than that basically. So select the journal type and voucher number series also you can select it, save it, close it. Now I'm going to create inventory to fixed asset journal. So under the journal entries, we have something called inventory to fixed asset journal. Okay, so to create, I mean to transfer the inventory to fixed asset, first of all we need to create the fixed asset master. Okay, so let me create a fixed asset. So we will not acquire it. Okay, we will convert from the inventory to FA. I need to create an FA. Computers, let's say Apple MacBook. That's it. Now, so if you see the books, so the status of the fixed asset is not yet acquired. Okay, for the MacBook. So let's do the transfer and then see the status after that. So inventory to fixed asset journal. So click new, select the journal, inventory to FA. You can select the site and warehouse also if you want. New line, select the asset here. What is the asset actually we are going to receive it? This is the asset. What is the type of the asset? Type of the asset transaction, acquisition transaction basically it is. Yeah. Then item number, from which from which inventory you are going to receive it, this. So display dimensions, it shows you the site and warehouse. When you click and just add the display dimension, site, warehouse columns here.
Okay, so let me see if I selected this same or not. Let me see the on hand. Yeah, it's a GCB only. On one quantity is there. Fine. So this is how you have to enter it. First, you have to select the asset. Book and all will be automatically selected. Select the acquisition type. Okay, select the inventory item. What is the item that you want to convert from inventory to asset, so that the stock will be consumed from this item. Okay, the inventory, on hand inventory. Then cost price is not required. I mean, because system will automatically take from the inventory cost. So it is just in case if you maintain the item latest cost price in the item master. See, this is I'll show you the item master. I'll go to item master form. Okay, so under the manage cost, you have something called cost price. So if you define the cost price here, so system will automatically pick that. So how normally it's not possible to define the cost price here because we don't know, because we have our trade agreements, we have purchase agreements, so many things, right? So we cannot define blindly here, right? What we can do is under the price update we say latest cost price. Latest cost price, when I enable it, whenever you make any purchases, I mean whenever you make any invoices of the purchase order for this particular item, system will automatically update the price when you enable this checkbox, update latest price, and then it maintains the date also. Okay, so if system maintains, it is not average cost case, it is not average cost, by the way. Yeah, it is a latest cost, right? So if you specify the price here, the system will automatically take there in the FA fixed asset journal, inventory to fixed asset journal. But anyways, this is not important actually. Even if it shows, even if the cost price shows, that will be incorrect only, because whatever the stock, whatever the cost price we have received at the time of invoicing or receiving this item, that cost price will be moved to fixed asset, not the cost price which shows here. Okay, so basically I can say just for information purpose only, it will not have this cost price will not actually move to fixed asset. So let's post this. So one quantity I'm going to transfer to fixed asset. Let's validate first. Okay, fine, post it. So it's posted. First let's go to the inventory and check the on hand. So manage inventory, on hand inventory. See, there is nothing. Earlier there was one quantity in this item, but now there is nothing. Okay, right, close this. Okay, if you want to see the financial voucher, let's open it. Go to inventory, go to transactions. Okay, this is the inventory transaction. Okay, so basically you can come to this from item master also, you can come to this transaction. So under the ledger tab we have something called finance voucher, financial voucher. Just see that. So electronics inventory account got credited. Okay, computers, which is fixed asset account, got debited. Okay, so this is the entry basically for this journal. Right, now let's go to asset. So this is the MacBook. Now if I go to book, see, asset status is open now, it's acquired. And if I see the transactions, so you can see the acquisition transaction with the value of so and so. Okay, you can see the balance of the asset value, basically net book value. So that's it, guys. Okay, Vignesh, understood. Vignesh, I have one doubt. Sure. Uh,
ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసుకున్న కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే అసెంబ్లింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట నా కంపెనీ. ఓకే ఓకే అంటే డిఫరెంట్ కార్ యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ కొని అసెంబుల్ చేసి ఫినిష్డ్ గుడ్ కార్ తయారు చేసి నేను అమ్మేస్తా. ఓకే ఇది నా కంపెనీ చేసే పని. ఓకే, ఓకే సో ఇప్పుడు నేను అసెంబ్లింగ్ అంతా చేస్తాను కదా విడిగా. ఇప్పుడు కొనేది వచ్చేసి ఐటమ్స్ కొంటాను, అంటే అవి ఇన్వెంటరీ లాగా వస్తాయి అవన్నీ, స్పేర్ పార్ట్స్ రా మెటీరియల్ వస్తాయి, అవన్నీ కలిపి నేను అసెంబ్లింగ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ చేస్తాను. ప్రాసెస్ చేసాక ఫినిష్ కూడా అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా అయితే దాన్ని సెల్ చేసేయాలి, బట్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అదే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన కాన్సెప్టే అప్లై అవుతుందా దానికి? చేయొచ్చు, దానికి అట్లా కూడా చేయొచ్చు. సి బేసిక్ గా అసెంబ్లింగ్ అంటే ఏంది? బేసిక్ మీరు డిస్క్రీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లాగా, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ టు యూజ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మోడల్, యూ కెన్ యూజ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మోడల్ అండ్ కమ్ అవుట్ విత్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్. From finished good you can convert that to fixed asset. But in case if you are not using the manufacturing, it's not actually a manufacturing, or it's assembling only. So assembling also we have a process in dynamics which covers in the SCM training. Okay, SCM, it's basically SCM area where you can convert that spare parts into a finished good without manufacturing whole process. Okay, so we have something called BOM journal, bill of material journal, where you can add spare parts and then you can convert the multiple spare parts into one finished good. So you will end up with the one finished good inventory item. Okay, from there again you can do the same process that what we have done it. Okay, yeah, okay. Just try that BOM journal in the Google. You can find the dogs and material also. Okay. అవును, ఇదేంటి ఐటమ్ మోడల్ గ్రూప్ లో చెప్పేటప్పుడు ఈ బాంబ్ అని చెప్పేసి ఏదో చెప్పావు కదా నువ్వు. ఐటమ్ మోడల్ గ్రూప్ లో బాంబ్ రిలేటెడ్ ఏం లేదే. ఐటమ్ మోడల్ గ్రూప్ ఐటమ్ గ్రూప్ కరెక్ట్. ఐటమ్ మోడల్ గ్రూప్ లోనే అనుకుంటా విఘ్నేష్. 2 ఫాస్ట్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి, సెకండ్ ట్యాబ్ లో ఈ బాంబ్ కి సంబంధించిన ఇదేదో ఉంది. ఇక్కడ ఇదేంది ఐటమ్ సేల్స్ రిజర్వేషన్ చూడు. ఐటమ్ సేల్స్ రిజర్వేషన్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఉంది కదా, అక్కడ ఎక్స్ప్లోజన్ అని. ఎక్స్ప్లోజన్ మోస్ట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి యూజ్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా, బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దానికోసం. ఓకే రైట్ ఓకే. Okay, so that's it about fixed asset, guys. So do you have any other doubts in the fixed asset, guys? Let me see if anything that అది స్క్రాప్ రిలేటెడ్ కూడా ఒకసారి చెప్పరా? స్క్రాప్, ఓకే షూర్. స్క్రాప్ మిగిలిపోతే స్క్రాప్ కూడా మీకు పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ సెట్ చేయాలి బేసిక్ గా. సో పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ సేమ్. ఓకే, ఫిక్స్డ్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ కి వెళ్తే డిస్పోజల్ కి ఏదైతే పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్ అసైన్ చేసామో ఇక్కడ స్క్రాప్ కూడా సేమ్, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే డిస్పోజల్ సేల్ కి ఏం అసైన్ చేసి ఈ అకౌంట్ అసైన్ చేసాం కదా. లెట్స్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ స్క్రాప్ ఆల్సో. Okay, then scrap. So in the disposal parameters flow, scrap, you need to select the scrap type, select the book, select the group, computer group, depreciation prior years. So this is accumulated depreciation. And this is fixed asset, computers. Depreciation this year also.
offset వచ్చేసి computers again. Then finally net book value. సో నెట్ బుక్ వాల్యూకి వచ్చేసి కంప్యూటర్ అకౌంట్ ఇక్కడ, అండ్ హియర్ వచ్చేసి గెయిన్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్ విచ్ ఇస్ దిస్. సో ఇట్స్ సేమ్ లైక్ సేల్ లాగా అనమాట. ఓకేనా, రైట్. Let me do fixed asset acquisition, run the depreciation, then I'll scrap it out. I'll create an asset. Okay, so asset create అయింది. I'll go and acquire this. So let's say April 1st acquire చేస్తాను. HP laptop. Okay, debit, let's say uh 50,000 laptop. Yeah. So credit, it could be vendor or petty cash. So what I'll do, I'll say cash in hand. Let's assume that I paid through the cash, so I'll select cash. Save, post. Done, posted. Now let's go and see the fixed asset status. HP laptop, books. It's open now. Yeah, you can see the value of asset 50,000. Okay, now let's run the depreciation. Proposal, depreciation proposal. So I'll run up to July. Let's filter the asset, our asset number. 6, right? No, 7 then. Yeah, HP laptop. Okay, so 4 months it's calculated and it's going to post it to depreciation expense account. Let me post it. Then posted. Let me see the asset value. Right click, view details. From here also I'll go to asset. Okay, so if you see the value, so depreciation got posted and net book value is 44,444.44. So close this, close this, close this also. Now I'll go and post the scrap journal.
So create new, same like disposal journal, you can create the scrap journal also. So lines, so here I'll select instead of acquisition, I'll say scrap. Earlier I selected as a sale, now I'll select as a scrap. So HP laptop. Okay, you can either give a 1 dirham to just account it as a scrap. Sorry, not dirham, I mean rupees. So let's say cash. Okay, you sold this asset as a scrap for 1 rupee, for example. I think 0 will not accept. Let me try 0. If it accepts, it's fine. Scrap means normally you'll throw it out and it will be with 0 value. Let me try this. Yeah, it's allowing. I think only for the scrap actually it'll allow. Fine, let me post it. So done, posted. So if you see the entire amount actually booked as a loss. Okay, except entire amount as net book amount minus this depreciation will become a loss for us. Okay, so there is no cash amount, cash in hand, and all this booked. It's a very simple and easy entry. Now if you go to asset, let me go to asset. If you see the value of an asset, it will become 0. Profit or loss is so and so. Then if you go to books, see asset status become scrapped. Okay, so that's it. Ante inka antakante em ledu. Almost same process, same almost 95% of the process same like sales only. Only scrapping kinante value could be different ante. Sale kinante some value untundi, scrap kinante value undochu undakovachu sometimes. Yeah. ఇంకోటి క్యాపిటలైజేషన్ థ్రెషోల్డ్ అని చెప్పి ఉంది కదా, అది ఏంటి అసలు క్యాపిటలైజేషన్ థ్రెషోల్డ్? క్యాపిటలైజేషన్ థ్రెషోల్డ్ డైనమిక్స్ లో నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు యాక్చువల్గా. నేను ట్రై చేసి చెప్తాను ఒకవేళ. ఓకేనా? యా, ఓకే ఫైన్. చూస్తానులే. ఐ మీన్ ఐ హావ్ సంథింగ్ ఇన్ మైండ్ బట్ ఐ మే నాట్ రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ చూస్తాను, చూసి చెప్తా. అంటే ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ దాటితే డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. రన్ అవ్వదు యాక్చువల్గా. రన్ అవ్వకుండా బేసిక్గా యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థ్రెషోల్డ్. సో లెట్స్ ఇఫ్ 1 lakh వాల్యూ అనుకోండి, 10,000 థ్రెషోల్డ్ పెట్టేస్తే 90,000 వరకు డిప్రిసియేషన్ రన్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత రన్ అవ్వదు. బట్ ఐ విల్ హావ్ టు చెక్ ఇట్ హౌ ఇట్ రన్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్. యాక్చువల్లీ చూసాను, అది కరెక్టా తప్ప అది ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఒకసారి చూసి. No problem. I'll check that. I'll test that scenario. Okay. Okay. So now I have budget module guys to start. So, but we have only 10-15 minutes only. Better we'll start tomorrow freshly. Yeah. Let's not interrupt it in between. Hardly like within 1 day we can finish it off. Budget module. Okay. So no need to split into 2 different sessions unnecessarily. ఓకే. విఘ్నేష్, ఇంకోటి డిప్రిసియేషన్ కాన్వెనెంట్ ఏదో ఉంటుంది. డిప్రిసియేషన్ కాన్వెన్షన్ సంథింగ్, అది ఎక్కడో చూసాను నేను, నాకు గుర్తులేదు దేని కిందకి వస్తుందో. డిప్రిసియేషన్ కన్వెన్షన్. యా డిప్రిసియేషన్ కన్వెన్షన్, అది ఏంటి? ఎక్కడుంది డిప్రిసియేషన్ కన్వెన్షన్? నేను ఎందులోనూ చూసాను, అది ఒకసారి చూసి మళ్ళీ చెప్తాను. అది జనరల్ గా బయట చూసారా? ఇందులోనే చూసాను నేను, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మాడ్యూల్ లోనే కన్వెన్షన్. ఇంకోటి డిరైవ్డ్ బుక్స్ కూడా. డిరైవ్డ్ బుక్స్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. మీరు జనరల్ గా బుక్స్ ఏంటంటే మాకు కరెంట్ కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారము ప్లస్ ట్యాక్స్ రూల్స్ ప్రకారము 2 type of డిప్రిసియేషన్స్ మనం రన్ చేయొచ్చు అనమాట.
సో మీరు కంపెనీ బేసిక్గా లిస్టింగ్ పర్పస్ కోసం, మీరు పబ్లిక్ ఇష్యూన్స్ పర్పస్ కోసం కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం డిప్రిసియేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ సో మీకు ఎక్స్పెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, రెవెన్యూ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో వేరే ట్యాక్స్ పర్పస్ కోసం మీరు రెవెన్యూ ఎక్కువ చూపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ట్యాక్స్ ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తాయి దాని ఇన్కమ్ మీద కదా. సో అందుకనేసి ట్యాక్స్ ఒక మనకి ఓన్లీ ఫర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఒక ప్రొవిజన్ ఇచ్చింది, మనకు ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చింది. ఏంటంటే ట్యాక్స్ పర్పస్ వచ్చేసి మీరు డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ రన్ చేసుకుంటే మీరు ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ చూపించవచ్చు. సో మీరు రెవెన్యూ తగ్గుతుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో, ఐ మీన్ P&L లో. సో మీరు ట్యాక్స్ తక్కువ పే చేసుకోవచ్చు. ఆ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ట్యాక్స్, ఐ మీన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కే సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట. అట్లా దాని పర్పస్ కోసం. సో దానికి ఏంటంటే మీరు డిరైవ్డ్ బుక్స్ ఏంటంటే బేసిక్ గా బుక్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ క్రియేట్ కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం కంపెనీ కంప్యూటర్స్ యాజ్ పర్ కంపెనీ యాక్ట్ వచ్చేసి నేను ఎంత ఇచ్చాను సర్వీస్ లైఫ్ ఫిక్సెస్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి సర్వీస్ లైఫ్ 3 years ఇచ్చాను. ఓకే, అదే ఇంకొక బుక్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది విచ్ ఇస్ కంప్యూటర్స్ యాజ్ పర్ ట్యాక్స్. దానికి వచ్చే సర్వీస్ లైఫ్ డిఫరెంట్ ఇవ్వచ్చు నేను. లెట్స్ సే 2 years ఇవ్వచ్చు. సో నేను కంపెనీ యాక్ట్ బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డిరైవ్డ్ బుక్స్ లో ట్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే నేను కంపెనీ యాక్ట్ రిలేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా పోస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే కంప్యూటర్స్ ట్యాక్స్ అనేసి. సో డిప్రిసియేషన్ ప్రొఫైల్, లెట్స్ సే స్ట్రైట్ లైన్. సో హియర్ సర్వీస్ లైఫ్ నేను 2 years ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దెన్ కంపెనీ యాక్ట్స్కి వచ్చేసి నేను డిరైవ్డ్ బుక్స్ లో ట్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇది డిరైవ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఇది బేసిక్ గా అక్విజిషన్ కి కాదు, అక్విజిషన్ కి సేల్ కి వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ చేసుకుంటుంది. ప్లస్ ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్ మాత్రం మాన్యువల్ గా పోస్ట్ చేయాలి, నాట్ ఆటోమేటిక్. సారీ, సో ఆటోమేటిక్ అక్విజిషన్ డిస్పోజల్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది డిరైవ్డ్ యాడ్ చేసినప్పుడు. ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్ మాత్రం మీరు సెపరేట్ గా రన్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద ట్యాక్స్. సో డిరైవ్డ్ ఏంటంటే ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మీరు అక్విజిషన్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేయగానే ఆల్వేస్ మీరు కంప్యూటర్ ట్యాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు బుక్. సో అక్విజిషన్ చేసినప్పుడు దీనికి అక్విజిషన్ ఆల్వేస్ కంపెనీ యాక్ట్స్ ప్రకారమే బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇందులో డెరైవ్డ్ ట్యాక్స్ చేసాం కాబట్టి మనం ఈ ట్యాక్స్ బుక్స్ కూడా అక్విజిషన్ డిస్పోజల్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, పోస్ట్ అయిపోతుంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే డిప్రిసియేషన్ మాత్రం మీరు సపరేట్ గా రన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ట్యాక్స్ ఒకటి మాన్యువల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే సపరేట్ పర్సంటేజెస్ కాబట్టి. ఓకే, అంతే డిఫరెన్స్. పోతే విఘ్నేష్, నాకు ఇంకో డౌట్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి బేసిక్ గా లేయర్ కూడా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది గైస్. ట్యాక్స్ లేయర్ ఆల్రెడీ లేయర్ చెప్పాను. సో కరెంట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో వచ్చేసి కరెంట్ వస్తుంది, మీరు ట్యాక్స్ లేయర్ లో వచ్చేసి ట్యాక్స్ పోస్టింగ్ లేయర్ వస్తుంది అనమాట. సో లేయర్ కూడా పోస్టింగ్ లేయర్ కూడా ట్యాక్స్ లేయర్ లోనే పోస్ట్ అవుతుంది బేసిక్ గా మీకు. ఇంకా పోస్టింగ్ లేయర్ లో కస్టమ్ లేయర్స్ అన్ని ఏమో ఉన్నాయి కదా, అవి ఏంటి అసలు? కస్టమ్ ఎర్లియర్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ వర్జన్ లో కరెంట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చేవాడు, మోస్ట్లీ కరెంట్ అండ్ ట్యాక్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట మనం. సో ఇప్పుడు డైనమిక్స్ కస్టమ్ లేయర్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. కస్టమ్ లేయర్స్ ఏంటంటే ఇంకా అడిషనల్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కి డిఫరెంట్ కంప్లైన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం ఏమన్నా ఇంకొక డిఫరెంట్ లేయర్ లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ద్వారా కానీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్స్ పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లోనే మనకి కస్టమ్ లేయర్ కూడా ఇచ్చాడు అనమాట. సో లెట్స్ సే నేను ఒక డిఫరెంట్ కంట్రీ US కి వచ్చేసి కస్టమ్ లేయర్ 2 యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఆ లేయర్ వచ్చేసి కుడ్ బి ఎనీథింగ్ యాక్చువల్లీ, మనకు తెలియదు ఏ లేయర్ అనేసి. సో బట్ మనకి ఇండియా పర్స్పెక్టివ్ లో కరెంట్ ట్యాక్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఆ లేయర్ ఏంటి అని చెప్పి మనం ఎక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తాము? దీంట్లోనే బుక్స్ లో ప్లస్ జర్నల్ లో, ఫిక్సెస్ జర్నల్ లో కానీ జర్నల్ నేమ్స్ లో. మీరు GL జర్నల్ నేమ్స్ కూడా చూసుకుంటే జర్నల్ నేమ్స్ ఉంది కదా మనం క్రియేట్ చేసాము, ఈ జర్నల్ నేమ్స్ లో కూడా మీకు లేయర్ వస్తుంది బేసిక్ గా. సో ఈ లేయర్ లో మీకు పోస్ట్ అవుతుంది.
వాట్ ఎవర్ ద బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే కరెంట్ తీసుకుంటాం. సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ బై డిఫాల్ట్ కరెంట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే. యా, కతే చెప్పు. అది నా దగ్గర ఒక పెద్ద ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఉంది విఘ్నేష్. కాకపోతే ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇప్పుడు మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద మెషినరీ ఉంది, దాని లోపల ఒక స్పెసిఫిక్ ఇంజన్ ఉంది అనుకో. కార్ ఉంది, ఇంజన్ ఉంది. ఓకే, ఇంజన్ లైఫ్ వేరే, కార్ లైఫ్ వేరే. ఓకే ఓకే, ఈవెన్ కార్ స్క్రాప్ అయిపోయినా, మిగతా కార్ అంతా స్క్రాప్ అయిపోయినా ఇంజన్ మాత్రం ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ ఇంకొంచెం సేపు ఇంకొన్ని ఇయర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. అట్లాంటి కేసెస్ లో డిప్రిసియేషన్ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తావు? బేసిక్ గా అట్లాంటి కేసులు ఏమవుతుందంటే మీరు యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇంటూ 2. ఓకే, మీకు సర్వీస్ లైఫ్ డిఫరెంట్ మెన్షన్ చేయాలని డెఫినెట్ గా షుడ్ బి సెపరేట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కదా. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్. బుక్స్ లోకి వెళ్ళి ఫంక్షన్స్ లో స్ప్లిట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఓకే, సో మీరు ఇంకొక ఫిక్స్ ఇంజిన్ కోసం సపరేట్, లెట్స్ ఇది కార్ అనుకోండి, ఆల్రెడీ ఇంజిన్ కోసం మీరు ఇంకొక ఫిక్స్డ్ అసెట్ క్రియేట్ చేసేసి ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కి సెలెక్ట్ చేసి, లెట్స్ ఇంజిన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ బేసిక్ గా పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలి, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ యు ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు న్యూ అసెట్ అనేసి. ఓకే ఓకే. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, జర్నల్ నేమ్ కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ పోస్ట్ చేస్తుంది అక్విజిషన్ జర్నల్ అనమాట న్యూ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కి. సో బేసిక్ గా ఫ్రమ్ దిస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ టు దిస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆ వాల్యూ లెట్స్ 1 crore పెట్టి మెస్టర్స్ బెంచ్ కొన్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అందులో ఒక 10 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ఇంజిన్ ఉంది అనుకోండి, 10 lakhs ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే మీకు 10 lakhs వచ్చేసి సపరేట్ అసెట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. సో ఇంకా మీరు స్పెషల్ ఐ మీన్ డిఫరెంట్ అసెట్స్ కి డిఫరెంట్ సర్వీస్ లైఫ్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే. అండ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ నార్మల్ ఇంకా సర్వీస్ లైఫ్ బేసిస్ మీద. యా యా. ఓకే రైట్ విఘ్నేష్, అర్థమైంది. ఓకే సరే గైస్, సో అందరూ మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ కి చాలా డిమాండ్ ఉంది, బాగా ఫైనాన్స్ కి సప్లై చైన్ కి చాలా 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 డిమాండ్ ఉంది. యాక్చువల్గా ఫైనాన్స్ కి ఇంకా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది, ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్స్ కి సప్లై చైన్ కన్నా కూడా. సో నేను మా చెన్నై డెలివరీ హెడ్ తో కూడా మాట్లాడితే ఇట్లా వీళ్ళందరూ సీఏ క్యాండిడేట్స్ ప్రెసెంట్ ట్రైన్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళందరూ కాన్ఫిడెంట్ అయితే సివిస్ పంపించేసి ఇమీడియట్ గా ఫ్రెషర్స్ అయినా పర్లేదు అన్నట్టుగా అన్నాను. సో ఐ మీన్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆబ్వియస్లీ, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి ఐ మీన్ రికార్డ్ జాబ్ చేయండి.